evening and welcome to State of Business, our television's primetime news bulletin. I'm Madhusha Thavapalakumar. Let's take a look at the headlines first. Qatar issues spills into Sri Lanka. Certain banks refuse to exchange Qatar riyals at BIA. And Sri Lanka imports dengue drugs from Thailand. Now the stories in detail. Central Bank today denied reports by various media institutions stating that the central bank has informed banks not to accept Qatari riyals. However, the returnees from Qatar were inconvenienced this morning when most of the banks at the BIA declined to exchange Qatari riyals. But later, several state banks exchanged them with an upper ceiling which is equivalent to $1,000. This situation arose after Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, the UAE and Yemen decided to sever their diplomatic ties with Qatar, accusing the country of supporting terrorism. At present, many Sri Lankan expatriate workers are in Qatar. Meanwhile, Egypt, Saudi Arabia and Bahrain have closed their airspace to Qatari planes from today. The move would create travel disruptions as the airport in Doha, Qatar's capital, is a major hub for international flight connections. Airlines affected will include Qatar Airways, Etihad Airways and Emirates. Meanwhile, when contacted, a spokesperson from Sri Lankan Airlines said their flights are not yet affected by the developing situation in the Middle East. He said that the airline is closely monitoring the situation in the Middle East. A motion moved by MP Dinesh Gunawardena against the UNHRC resolution co-sponsored by Sri Lanka was debated in Parliament today. Here are some of the views expressed by the members of Parliament during the debate. It has failed adequately to defend the war heroes who safeguarded the independence, sovereignty, territorial integrity and the unitary state of this country and the safety of its people by defeating the separatist terrorists. It is resolved that the biased report of the Office of the United Nations Commissioner for Human Rights on Sri Lanka of 10 February 2017 be repudiated and that the United Nations Human Rights Council's biased resolution of 23rd March 2017 on Sri Lanka be also be repudiated, and that the positive action be taken to defend the war heroes and the independence, sovereignty, territorial integrity, unitary state and the constitution of this country and the safety of its people. As far as my knowledge, this is an unprecedented act. No nation in this world has co-sponsored a resolution which is against that very country. This is unprecedented, unusual, and the results are devastating. And Mr. Chairman, why do we call this a treacherous act? It has clearly undermined our sovereignty. It has clearly damaged the reputation of our war heroes, and they have been labeled as criminals because of this resolution. There were so many resolutions. There could be many more. But this resolution is very important to us because we have co-sponsored that resolution. By co-sponsoring these two resolutions under the leadership of President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, in fact, Sri Lanka reasserted its sovereignty again after many years. In fact, there is nothing in the resolution to say that we are accepting the recommendations in the reports by the High Commissioner's office. Please, I beg the honourable members of Parliament to stop lying like this. Maybe Honourable Gammampila, of course, with his tribal mentality, I don't blame if he does not understand the nuances of this resolution. You can all read. You all have the ability to read every single word in that resolution. All of you hopefully are literate. Just read the reports and read the resolutions and see for yourselves whether the recommendations are included in the resolution. යටත් වීම තමන් විසින්ම බාරගත්. ඒ පැත්තෙන් බලපෑම් වෙන්න කලින් වර්තමාන ආණ්ඩුව රාජපක්ෂ පාලනය කරපු දේ අංක 1ට ඉහළින්ම කරලා තමන්ගේ පැත්තෙන්ම යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා අවනත වුණා, කීකරු වුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ යෝජනාවේ තියෙන මේ කරුණු සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇති කරන්න, ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත අහුසි කරන්න. ඒක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානකම් කවුන්සිලේ කියනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඔවුන්ගේ බලපෑම් වෙනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒක රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අපේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. දෙමළ වේවා, සිංහල වේවා, මුස්ලිම් වේවා
මේ රටේ පුරවැසියන් විදියට ඒ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වීමේ නිදහස තියෙන්න ඕනි. ඒක තමයි නැති කරේ එදා 1978 ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත ගෙනල්ලා. That the Sri Lankan state is bound by the resolution adopted by the Human Rights Council, and it's a bounden duty of the Sri Lankan state to implement that resolution. We should really work towards how that can be achieved without any harm being done to this country. That, sir, should be our objective. PSA MP Bandula Gunawardana says the central bank should intervene to provide relief to individual borrowers and private businesses that have been affected by recent floods. He said all the loans issued to affected parties should be rescheduled. දැන් ගමේ ගොවිතැන් කරන ගොවියෙක් ගත්තොත් එයා කෘෂිකාර්මික ණය අරන් තියෙනවා. ඊළඟට සුළුවා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවෝ ඒ කර්මාන්ත වලට ණය අරන් තියෙනවා. විධිමත් බැංකුවකින් ගන්න බැරි වෙනකොට පුද්ගලික මූල්‍ය ආයතනයකින් අරන් තියෙනවා. සනස වගේ ආයතන වලින් අරන් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ රටේ බැංකුකරුවන්ගේ බැංකුව සහ අවසාන ණය දෙන්නා ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව තමයි ලංකාවේ මුළු බැංකු පද්ධතියම පාලනය කරන්නේ. ඒ නිසා මධ්‍යම බැංකුව විසින් විශාල ලෙස මැදිහත් වෙලා රාජ්‍ය බැංකු, රාජ්‍ය නොවන වාණිජ්‍ය බැංකු, ඉතුරු ආයතන, මූල්‍ය සමාගම් හා පුද්ගලික අංශයේ අනිකුත් ආයතන සියල්ල එකතු කරලා මේ ණය රීෂෙඩියුල් කරන්න. Let's take a look at more news after this break. Welcome back. Director General of Public Health Dr. Jasundara Bandara says a stock of Dextran 40 given to critical dengue patients will arrive in Sri Lanka from Thailand today. The health authorities stopped administering Dextran 40 imported from India after a number of dengue patients showed complications. Dengue වල මේ ඖෂධය අපි පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රිටිකල් ෆේස් එකේනේ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අත්හදා බලන්න බැරි නිසා මේ ඉන්දියානු ඖෂධය පාවිච්චි කිරීම අපි తాවකාලිකව නවත්තලා ඒ වෙනකොටත් අපි තායිලන්ත ඖෂධය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි තායිලන්ත ඩෙක්ස්ට්‍රෑන් 40 වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක තායිලන්තයේ ඩොමෙස්ටික් මාකට්. ඒ කියන්නේ මේ ඒ රටට ඒ රටේ පාවිච්චි සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ කම්මලකින් හදන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලොකුවට ලෝක වෙළඳ පොළට දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ගෙන් අපිට එකවරකට ලබා ගන්න පුළුවන් බොහොම ටිකයි. අපට අවශ්‍ය වෙන මාසයකට 1000ක් විතර තමයි. නමුත් දැන් අද රෑ 11 වගේ වෙනකොට අපට ඊළඟට ඇනවුම් කරලා තියෙන ඩෙක්ස්ට්‍රෑන් 40 වල ඖෂධයෙන් බෝතල් 3000ක් අපිට ලැබෙනවා. තව මාස ගණනාවකට ඒක ප්‍රමාණවත්. දැනට ඇනවුම් කරලා තියෙනවා 20000ක්. An agreement to provide Indian assistance of $318 million credit line for the development of the railway sector was signed at the Ministry of Finance today. Prime Minister of India Narendra Modi promised to extend this during his first visit to Sri Lanka in March 2015. India has already provided 4 lines of credit for the development of railway sector in Sri Lanka through its Exim Bank amounting to approximately $966 million. These credit facilities have been utilized to improve the southern and northern railway lines and for the procurement of rolling stocks for the Sri Lanka railways. Let's take a look at stocks after this break. Welcome back. The trading at the Colombo Stock Exchange ended in a negative note today. The all-share price index dropped 6.79 points to close at 6,669.53 and the S&P SL 20 index dropped by 2.40 points to close the session at 3,836.93. The turnover was 468.3 million rupees and 37.3 million shares were traded. Up next is Forex rates. Thank you for joining with us. We'll meet you tomorrow at the same time with more latest news. Until then, take care. Good night.